Students studying on the last night before the exam. Election Commission is doing just that. What happens when the very people protecting your vote say they are being pushed beyond their limits? In Tamil Nadu, booth-level officials and revenue officials boycotted the Special Intensive Revision (SIR) process on November 18, a day after a BLO in Kerala died by suicide, allegedly due to workload. But before we speak about that, let's look at what this SIR is and why it is so important. The Election Commission of India is conducting the first Special Intensive Revision in over 20 years. SIR is a door-to-door verification of every voter conducted by BLOs, first distributing and collecting verification forms and then handling claims, objections and document checks for voters. But a process meant to strengthen democracy has become a burden on the people who are executing it. What I heard from my BLO this morning, என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்களுக்கு கொடுத்த வேலை ஃபார்மை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு கலெக்ட் பண்ணுறது தான் சார், அதுக்கு மேலே எங்களுக்கு ஒன்றுமே சொல்லி தரல. ஸோ அதனால you cannot really expect the BLO to be informed. So why are BLOs having issues? Let's look at some data to understand this. Tamil Nadu has 6.18 crore voters, but only 68,467 BLOs. So that's around 900 voters per BLO, but in reality, it's wildly uneven. பிஎல்ஓ வந்து கரெக்டா அவன் ஈவனா பிரிச்சு கொடுத்துருந்தாங்களா ஓகேப்பா. ஒருத்தருக்கு 400 சம்திங் இருக்கு, ஒருத்தவங்களுக்கு 600 சம்திங் இருக்கு. இப்போ எனக்குலாம் 1292 இருக்கு. இப்போ எல்லாருமே ஒரே டைம்ல முடிக்கணும்னா அது எப்படி முடியும்? And remember, BLOs aren't full-time election workers. They are teachers, clerks, Anganwadi workers who do this alongside their regular jobs. எங்களுக்கு வந்து எங்க பிள்ளைங்களை எங்க ஸ்டூடெண்ட் எங்களால கவனிக்க முடியல, அவங்களுக்கு டச் அப் விட்டு போகுது. On the other hand, revenue officials who deal with supervision and logistics say funds are insufficient, workloads unimaginable, and some staff have even collapsed from exhaustion. இதுக்கான ஃபண்ட் அலாட்மெண்ட் வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்மே கொடுக்கல. 4 தனி ஃபார்ம்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு 2 டேஸ்ல முடிக்கணும் அப்படின்றாங்க. இன்னைக்கு ஒரு சார் வந்து ஆபீஸ்லயே வந்து டிபி ரைஸ் ஆகி மயக்கப்பட்டு விழுந்துட்டாங்க ராணிப்பேட்டையில. But if the workload is so high, why is the timeline so short? Why did the ECI feel the need to compress such a huge task into just a few weeks? It was never done for 20 years. They were late by 20 years. It is like a student studying on the last night before the exam. Election Commission is doing just that. Speaking to JFW Pulse, former Chief Election Commissioner of India, T.S. Krishnamurthy said, SIR process ideally needs to be done every 5 years, but centers should be opened across India for daily revisions to make the process easier. But one thing is clear. Behind every updated voter list is a human being carrying a responsibility far heavier than their job description. So the question now is, who is taking care of the people who take care of our election?